Tamale na mikwano jo abakutumira abakula musako ononne yesali Francis alikasanda kutumidde akwebaziza yakutumida akwebaziza naye agamba nti abantu tubakubirize bambale maski doza bakola basobola combating COVID-19 bakugambye immunity system bichi bikutta bwebata era kabuka nga COVID anakwata n'obinye bibyo bakugamba to boost kubadde batugamba nti bw'oli enkoko ekumala mwenye ennaku musanvu bw'oli endala ekulwaza kuba tezaali nnyingi kakati today gwe lwaki tugendera kyalinga ekyo bujajulisa buli lunaku n'abazadde bamate kubanga ennaku zino tuli enkoko buli lunaku kwetulwaza kakati campaign must change zegamba bulize nti bano abanoonya ssente ababbi be banoonya buli kintu. Look what the way the colonists did their policies. One, abakoloni bagenda ne bakizuula nti ebivu bitta abantu essese ne baganya okuvaayo. Abazungu baba airliftinga Lwampaka ne babayiwa mu Nyendo. Most of the Nyendo people bava mu bizinga by'essese. Airlifting by force. Bali used nti ebivu bitukobesese de bazungu yalifted naye wano sente baali zibbye bwe bagenze okukodima y'ebinazira sente bazibbye naye abo abazungu bategeera ti abasoga bali stubborn muteme sente tujja kuzitta embe bazibakoze eki tubadde tunazo okumala ebbanga ddene abazungu bagamba tugule emikira gy'emmese botte emmese leeta omukira mu kyaki ofatole ng'emikira gye batoleka mu kyaki kakati ate abakyaki bafaaza abalabiriza abaki ne bakwata emikira egyo ne bagitwala ewa DC n'abawaamu ssente. Most of the hospitals and the schools in Busoga were built on money generated from emikira gy'emmese. Nje nti baganya ozitta nti kale katuzigule kati bawe ssente olabe bazibba. India the same thing ya failing baga anti katukole emisota jikuba abazungu wano n'obukyafu badduke abazungu ne batandika okugula emisota abasajja ne bagireyalinga nga bagirunda kati abazungu ne bagula emisota nga tegiggwawo ekyo ne bakyabandoninga it worked in Busoga it failed in India. Abanyankole ne babatwalira Pamba ne bamugaana ne basiika ensigo za Pamba tewaffe tabalayo. Abazungu ne baga nti ente tuzigomye ebikato zife era balime Pamba. Lwaki ffe tuziyita kibooko emmwanyi ne bano bazinyiganga mboko nevuga. Yes. Thank you so much for the program, Tamale. But can't our reliable people like Professor Sally make these concoctions is to yamba koko anti ono mwanyi na zemago ekurambiro the problem of ya galabas Dr. Sally bakole concoction ye president ya inenso hot tonic nebira he doesn't want to embarrass people era abantu beera ngo tebajja kulonda mukazi oyo tebajja mulonda kakati you must overhaul bano Diana Goba ufuna abantu abapya who are credible bamwanje toliita basansi tewali kyewayina kakati bagenda baga nti omulwadde tumusiibudde ne bayimba omuddugavu okumuga nti eriyo chua eyali mistake look what the Europeans bo bakitandikira ku high profile kwini bamuddusiriza ne Museveni yabagamba nti smallpox abantu badduka mu bibuga embala nawe yonna kakati we must change kaso kenzi je text messages no mukobo too hot ya in Bujiri ono mukodobe nga smani basali mukwano go fanu wa kabi it's too hot ya in Bujiri. It's good that my brother Tamale Mirundi has joined me in the crusade to sensitize the community about COVID-19. However, it was a mistake to hold elections more COVID. Let's brace ourselves for the worst. The festive season here, and the elections will exacerbate ate twaina chakoni bwetugata ebyobufuzi sichi ekikulu netugata kati ne era makatabo gange wano mbakolidde ne mbagamba nti etteeka ly'okulonda tebalimanyi electoral commission tutalimanya etiketadde anti-electoral commission teyalyogera bo bagamba nti kunyigiriza we were in a dilemma nti okwongezayo okulonda kwa president tekulimu mu constitution
the president oba president abutala kana abo speaker, which was an impossibility. Nitugamba katuliko kulonda observing sanitation, social distancing, sanitation. President ye na chikola abantu 12 bandi bagana ati denkungana zani ngabana banadini banyigiriza bali kusaidia Bobiwine banadini bebani buli omunye na bamugera no, you failed to explain to the people this COVID is real. Kachigenda kutya bana babba sente tebasa kyasobola communicators tebakyakisobola kati fe waliwo aweleza message n'agamba nti kale singa gogo bawo obwogezi bwa government twali badde tulwanisa corona ntumwejja kono message njirabye kwa nayenzi lusego nasobola kweyambisa already. Why do people run away from a hospital? Ndi abakazi ab'embuto bakafiirawo batano ne badduka. Kakati ekyo okulizayo abantu emitima gyabwe, you must overhaul that hospital. Which hospital now? Anti kyenkubulira nti abantu kasaba losing confidence mu kintu okuddamu okwogera tokisobola. Tamale, looking at the situation nabano Museveni yonna twamba sente za COVID netubeza radio netubeza motoka netubeza TV netubeza simanyi buli kintu netubeza okuziika netubeza karantini obuzibu ne bujja kutuzwa embaga za dawodda embaga za dawo kuzika kwa dawo ate tebiko ebisinzo mwali mulowooza tumuyamba Museveni ogulya omwana w'ebitabo bweyamba musomesa. So we must change the campaign team, but we cannot change the campaign team nga bali abayonona ababba bashali mu bifeebye. There must be an overhaul. Get a national task force nga lolo yayo ekugamba nti lolo yayo yo eri ku existence bano balowooza nti fire brigade tomorrow kajja kugenda katukabiremu nolaba sensible minister nga bagenze babagamba president yabagamba ekisawe tukigale ali nga mwanga tekanna kikola kakati abajjanga wano mu kifo ky'okusasula $1,400 ennaku 14 nga ababatwala mu gundi babawayo $400 ne bafuluma. Bagenze nako nawalidde ebina kagenze mu society mwogenda okubeera nababuuza nti waliwo makanika asobola okuteeka ebyuma ebifu mu motoka ye abba byabanne naye gwe nodyakawuka nokatwala ewuwo ti minisita akimyeyo abaana be minisita akimyeyo bbaawe ku airport nabagaa nti badya $1,000,000 ne bakiwa ab'entebe airport bagula egundi sanitizers bagula bidomola bikalu esente ne bazibba $1,000,000. Abasajja aba immigration baba bali awo nga abazungu bakomyewo tulunye passport zaffe nti ate lwaki mwabali support okubeera mu isolation center nti tuwaddeyo $1,000,000 tuwadde $400 ne batutta kubanga passport zasigalangayo. Thinking that Umuganda kyagamba agamba nti omukozi bamutikanga enkokoto omusingasinga gwe batise enkokoto n'adda mu mpagi neyeekweka ti akongola musingasinga ng'ate enkokoto ekuli ku mutwe ate okongola otya omusingasinga ekuli ku mutwe akongola omusingasinga yatwazayo enkokoto n'agiyiwayo najja nga atambula mpola naye okwekweka mu mpagi y'ekizimbe ti okongola musingasinga ate omusingasinga yamenyeka. Reasoning kati you must get credible people, you must change the whole policy. Abantu later credible people now naye Museveni alowooza nti ajja kukozesa bali baddayana tebakyasobola ya discredited task force yonna bakabusenga beetaddeko baani okunoonya kumpaabi kakati sooka osome wano wenna bawandiikidde ku Bobiwine. Kale nina wano mpeereza message bwebita Dr. Mukasa Michael ali Canada, Ontario, Ottawa. Agambye nti Tamale Mundabire, I love his very educative programs on ali Canada. Eja kujja kuwulirira ne mwanyina Agnes Nakitende naye ali Canada. Bampeereza message wano ne ku WhatsApp. Bali ku www.imc. Nakati ngogamba nti ogende bagenda dda mu gundi ku YouTube
mbale jali tutuka yeyo ntandikira wangu tear gas. Okay, ekitabo kino bakiyita The Rise and Making of Kyagulanyi, Bobiwine and the Story of Kasobeza. Okay, page 50. Page 50. This is another area where Bobiwine handlers have exploited to the maximum. I have always argued that firing tear gas in order to disperse Bobiwine rallies backfires on Museveni and ends up helping Bobiwine. Number one, the population is not aware that Bobiwine violates the electoral laws. This is because the public is not aware of the law itself. As Museveni strictly observes the law by addressing 200 delegates, his party candidates, though violated in full glare of the media cameras. This means that Museveni's government and the Electoral Commission are put in an awkward position. This works in favor of Bobiwine. The mafia element in police fire tear gas in front of the cameras as rallies on the other hand continues. You can't tell an ordinary Ugandan or the world that NRM leaders are not violating the law without the consent of the president. Therefore, the government cannot defend itself that such incidents are the works of the mafia government, the mafia in government. A critical look at the police reveals that selective pouring of tear gas adversely affects Museveni and the NRM candidate's popularity. This is because a directive or a call to ceasefire must be observed by both parties, not only one side. If one of these parties violates the ceasefire, it triggers defiance from the other side. The impact of tear gas on the population also affects the NRM supporters and leaders as well. Innocent people are targeted, including schools, hospitals, and the entire population. Tear gas is applied selectively, and whenever you see police firing tear gas, you know it is intended to undermine Museveni and the NRM candidates. Bobiwine has been exposed. Bobiwine has been exposed. I have repeatedly submitted that Bobiwine is the making of one of the factions of the mafia outfit. Bobiwine was assigned to canvass support for the mafia to finance MPs and LC5 chairpersons. This is why those who oppose him restrict their attacks to his inability to be president of Uganda. They, however, do not dispute his mobilization skills. This is the same role that they wanted the late Nasantege Sebagala to play. His popular slogan, Hajaragide, exposed him as a hunting dog for Dr. Besigye. Even if he had won the presidential elections, he could not take power because he had two agreements with Besigye. This is how the mafia operate. As long as you do not interfere with their money and defend them, you are a patriot or a comrade. They have the hunger and they have the hunter and the hunting dog. When it comes to money, the hunting dog must be ejected and replaced with a trusted comrade from the mafia camp. This is an arrangement between Bobiwine and the mafia sponsors. The mafia failed to understand that anybody who qualifies to stand as a presidential candidate is a potential president. If Bobby was unfit, then why was he registered in the first place? Secondly, the qualifications of a president and a member of parliament are the same. Why don't they challenge his capacity to be an MP? Another glaring example that exposes Bobiwine is a return to Luuka after he was arrested and his rally dispersed. The Minister for the Presidency, Esther Mbayo Mbulakubuza, was later accused of directing the police to disperse the rally. Mbayo later lost her son under mysterious circumstances. She used every opportunity to deny that she was not behind Bobiwine's troubles in Luuka. The question is, how could the whole minister deny having a hand in a rally of an opposition politician? That makes Bobiwine, that means Bobiwine can determine her chances of re-election. In normal circumstances, Bobiwine would have sought clearance from the Electoral Commission to go back to Luuka. He, however, went back to Luuka and held a peaceful rally. So, what's the difference between the two rallies? Did he agree with the police to follow the guidelines this time? This exposed Bobiwine because the second rally was meant to save Mbayo's political career. On the same trail, Bobiwine went to Kamuri, where
where the people unleashed tear gas to undermine Rebecca Kadaga. The mafia, like I said before, do not want Kadaga to return to parliament and become the speaker. The mafia know that the new parliament will play a very important role as the president moves towards retirement. It is the parliament that is going to debate the reports of the Auditor General on projects involving huge billions that the mafia have stolen. The mafia want to dominate the new parliament. The mafia want a rubber stamp parliament as an insulator or a shield against a future prosecution. As the international community continues to tighten its noose around their necks, this is the only remaining exit. They fear to go into exile, assassinating Bobiwine. Wembana gao, wembana kwa nkomwali. Wati, chengu yunyo doke tegede. Nti Bobiwine nimo mwanisi buba kubatia gas muti mumuchitegera. I sat with the two top security people. Nimbaga nti look, examine how the police powers tear gas. Where there is a candidate or museveni bakuba tear gas because of the effect of tear gas. Tear gas agenda masomero kati tuyikale katega soma tear gas agenda malwaliro tear gas asanga abalima tear gas afakitinga ebisolo abaana abato akati goloza nti eriyo omukyala akana ke kalwala okolola lwa tear gas ajja okutamawo museveni akalulu. Why don't they power tear gas wanankabiru lwaki tebakuba tear gas ewasaida bumba? Why is it tear gas selective? Kubanja kalo okumanya anti Bobi watuka ye oroja asaba nagenti anti ati chikutegeza chenkubuza Bobi Wine bamukuba tear gas eruuka ne bakiteeka kwali kumba yaabwe estambayo akati mbayo naye napanikinga nabagamba nti bakwata batya omusawo muganda ku kyala atta abantu bafaza ne batulo babaawule oba abalokole ne bamulwanirira. Why is it that whenever Bobi Wine is arrested the NRM people they come up to defend to deny we are not involved? Kitegeza he determines the voting pattern, he influences ntimba yafiru omwana nagenda mbara DC nagenda luddawa banange sinze na kikoze banaye sinze naganye sinze na ragide. Why are you panicking? In normal circumstances minister ngutiachi no mwana we ne bamutta mysteriously kakati afuta Bobi Wine went back to Luuka. Let the Nanga tell us the difference between the earlier rally that was dispersed by tear gas and the new one. Why should it be a Nanga to tell us? Anti-police olukunga nalulio lweruuka bamukuba tear gas weyadda yote bakuba tear gas enanga atubulire olukusooka ya violating olwaddako yakkiriza anti kitubuuza tell us the difference between the one that you did tear gas and this one you allowed him to address peacefully. Ekiboga wanankabiro tubakuba tear gas tear gas nabubuli aba top security people nti you look at the pattern of tear gas. Does even if Bobi Wine changes tactics nti wanakiriza bulungi nnyo n'atakuba tear gas wano nakiriza n'agaana ne mukuba tear gas. Security must study this pattern. Why is it that in some areas he follows the law and we don't power tear gas? Why is it that in some areas he provokes you to power tear gas? A security person yali emmere bebatalunda bulonzi eyo pattern njitegeera. Bebatalunda bulonzi kyeki omusajja ebongereza yali tasasula utilities masanyalaze biki byonna naye nga bamuleetera reminders embwa zibaluma ng'embwa zibaluma naye waliyo omusajja omusirikale nga mugizi naturally gifted nga ffe abalina natural intellect n'atunuulira pattern ye bwe yajja ayina byayambadde embwa ne ziruma nga tezimutuuka ku mubiri n'atuula n'omusajja mu nnyumba kati watuula n'omusajja mu nnyumba n'amutunuulira n'amugamba nti ngenze nja kudda kati bwe baakomawo musajja gwe baasooka okukwata
bamuteeka mu mmotoka ya poliisi embwa tezaaluma bantu ne bategeera nti omusajja ono embwa okuluma yaziwa sayini ate basoma ebitabo kati nga wabuziza Ochola n'omugaa nti mu poliisi mulimu library temuli kyovula nkugamba nti nagenda nga Bwatu Mukunde ng'ali mu butabo bwa Mossad. These cases are similar. How many books does the police, these security people buy? Nabaga tunulira embwa ye Rwanda sinifa dogo neyawan Rwanda nazo zirimu ebika embwa zibayambye nnyo okukwata abakukusa ebintu njako okuva e Congo. Wana embwa zawan oyinza kujja omuserikale atalya nnyama n'omuga nti bamuwa allocation yagulira embwa kilo 10 buli lunaku nebo ejiteeka konti yambwa naye nga tetta abaana be bakirya nebo bampakingi naye nga teri poison akaticho omukema omusirikale ayinza okuba naye nga talya nnyama nga tayagala abalonda bwe batyo no Tamale Mirundi. I have time to think. Era twavanga tukiriziganyiriza top people sibo Ochola nabaga mumpe top people anti atabo Ochola ya IGP anti Ochola wakutegereza nti how can Americans blacklist policemen when they are not blacklisting the commander, the IGP yetalimu. Are you telling me DIGP Bamusam DIGP and Shimbuza are these people, have they rebelled these officers of ours? Have they rebelled against their commander in chief? Why are they blacklisted? They are blacklisted because abazungu bakitegedde Museveni is coming back, but please Museveni killing your election process because we shall deal with you in the future. Katibone by identifying key players bebalowooza tujita system analysis, what drives the system. Tibano bebamanyi mu government bateke ko pressure to make the election proper. Hey, we shall deal with you in the future. When they talk about regime change, bolaba tadeko sanctions bagala pressure mukiwuse. Si regime change, engagement. Kakana nenkugamba nti, do you believe these are commanders, senior commanders in the army? How did they find themselves in doing police work? Is because the nature of the rioters, betulina and crimes. Tiwembule yino kujeta ababbi nga police eremeddwa. Kakati, why did the generals go to command the police? Tealinsobi. Anti nature ya crimes yetaaga maje. Si normal police. Two, rioters. Omuzungu nagamba nti you kill the people in a riot. Is it a peaceful demonstration? Is there a peaceful riot? Tikisoboka. What's the nature of our demonstrators and the European demonstrators and American demonstrators? These demand justice. Whenever you see nga America bekalakasa waliwo omuddugavu gwe babayisiza obubi nga baagala abazungu babakwate. Fuwane waffe nti Bobiwine bamukutte leader takwatibwa. So when you become a leader of a party oba omulokole obaani kugamba ofuna diplomatic immunity. Mumuloza nti abasajja abo abakozanya wrestling mu America luddawa police tebakwata tukoba amaanyi nnyo tuli kituyita wizarding bakuba embisonga bola bempologomezo nebwebaka nibakutwala ng'embwa naye tenzaga nti olwokubanze ndi wa wrestling kuba buli mu poliisi yenna n'amaanyi mangi nnyo tu bano babakondeminga bannaddiini teboogera ku bapoliisi oba bamaje bakubwa amayinja. Omusajja yali ku kiziba ali ku kizimbe ne bakuba omupoliisi ebbuloka ku mutwe n'afa. That one did not take attention. Abaana be basoma. Aliyongu bamutta. Why is it that those who come don't condemn the rioters? Abatta aliyongu tenjibwako. Ekyokubiri, in America and Europe, demonstrators cannot remove a government. Wano bakutwalaganya
bakujjako ekitegeeza the approach must be different but the government cannot defend this. Of course that wali badde gwe Tamale naye bw'otunuulira embeera Tamale covid atuli bubi okulonda nakwo kuno kutambula kuzekera maaso bano abalinga Bakyagulanyi tebatuyambye kutereeza mbeera bosi kigendererwa kyabwe ndabagamba nti ogundi oli alinga Mutembeeyi aliena ogundi but the politicians bana kuba tulina politician ne statesman the statesman works for harmony tumuseme nento kubanga bya federal tabyagala but if it creates harmony in society a statesman yochibawa buchiba practical a politician is opportunistic yayiza nokuga nti abakala mujanja badize mundu yanonya bululu chechino chetula baka yabula politician a politician is interested in winning an election. A statesman creates harmony. Bobiwine bwatuuka mu bitundu n'alaba bakandidate ba NRM nagati muwe Tamale n'akuwana nagati because Tamale n.u.p. Bobiwine because he is part of the government amamwasente bamafia bekutulamu ebitundu ebi mu government nabo beetya kakati Bobiwine kati kyaliko kiri kimu nti if Ayume defeated to inamaje agwa mu external wing eyaba mafia ba mafia bali abali moderate mikwano gye bamugamba kubo wagira Ayume okitegede kyegamba nti Bobiwine is not in the interest of Bobiwine. Bobiwine si nebesi jete si bafa almost bafanagana. They have not come because if you know that you rule the country, you must have MPs. Why do these people don't have candidates in every area? Is an indication to bagala kufuga gwanga. Bobiwine taina bakaneti. Museveni ekimunonyesa obululu kuba bakaba parliament. He wants to control parliament because he will be the government. Kakati ye Bobiwine ye group ye Bobiwine tayagala kufuga gwanga mu government tubamuleta nga kufuga gwanga kyovula bamukuba nti muyayi babu yamukuba bamukuba buyayi kakati mukwano wange otafiri yagenda tasola mufuga Kahonda ne Bobiwine yani asinga Kahonda yamukuba kapiteni Kahonda wa maji kakati Kahonda baleta mulete yaliko oxygeni Kahonda naye baleta mulete Bobiwine babera ku oxygeni ngabayi ngabali babatadde gwe bali bekweka ne baleta Kahonda nakuba otafiri ne bamusiba mu komera nakuwangulira yo mu komera kubatolwana na Kahonda yawangula ekyo nkugamba kiri ku Bobiwine ti Bobiwine yabewagulako naye alina element abamanyi nti basobola okutta bwe bamwesasi ekayunga yadda mu layini Bobiwine yali awaguza yadda mu layini mafia fe tubasoma Bobiwine yali atulose enane state yakita tojepanka ko nga Al-Qaeda yekutta yote ina police ina embassy banajibba bwe batyo nti gwa basajja balide ko sensa bwe bilioni 5.8 bakuleta obaleza abakaba parliament Bobiwine nti obadde kaba sasi bamuyuyamu ba nadda mulayini niba bakumutte tebalizetede kizibu goroza bati ina bashapu suda sebagala bwe wagula nagenda embalala mukati avudde ku lolo ya hunting dog afuse candidate bamukola ki bakuba ekyasi muliyandali mu matala ga motoka mwenyi muliyandali moroka omwana fa baganda kasito omwana atanamera mannyo ayagala okutambula tumusibe ebikolokomba weezi nemuteeka ku ttaka amale okumera amannyo bwayita mu lujjanga tanamera amannyo omwana n'atambula aseera kitaawe tumusiba bikolokomba ba weezi nemutuuza ku ttaka oba amataffaali Bobiwine naye yali abatoloseeko bamwekayunga ba era nze namukubira essimu Bobiwine nembagamba nti munalooza nti Museveni yabatta si yabatta bannammwe gye mwajja ssente naye kyonga nabo baŋŋamba nyanzi yaŋŋamba tikyoyogera kituufu mafia yetukuba si Museveni
Nyanza akimanyi nayogera nabo nali njagala Bobiwine bampa Nyanza ye Nyanza akimanyi nti mbu bwemuna alowooza nti Museveni yabakuba Museveni tatta abantu Museveni tatta opponents be Nyanza akimanyi nti bamafia era bw'osoma akatabo kano nkubuulira how this man got a party nti balamu yasiba people power n'agiwa abakadde ye ngalowooza nti amusibye Bobiwine bamukwatira ekibiina ekya NRM ne bakimuwa n'akiri yesalinga 14 days nga tewali ategedde ne bakyusa leadership lwako ekyo n'akiri yesalinga kiti exposes him who else can get a party. Who does it expose? Bobiwine. Tuiza baddu kwa kololo jibakuleti deer hunting the dog. Chuvula fete twali ya sente zaabwe, fete twali abukana nabo bulungi. Ntize mbawuni yanga boogera. Tumu campaign by November Museveni agenda kumuwa sente atambule. Okuwani. Chuvula bali itakachiyo kumbu kwendi. Bemmanyi bempulidde. Tugenda mulamu. Kati muri resort nze ku international gundi. I'm not a rebel. I'm not operating outside Uganda. Why do you go to Gogo? Jigale uba kuti. Yekamuza muzigale uba kutuka. Bawandikidde buko bakujjeko. Yange yesoka. Eyo yesoke ba. Yes. Chichi. Ndikabakala bakaleta kano. Akaona ke. Akayusisi jijje kuba kuwasa omutwe. I'm not operating outside Uganda. Bawandikidde bali. Yes. Kale bali tebagala nti muzigeko. Birundi kyamusobola. There are times when what you say becomes your shield. Mirundi mutte mulabe. Mutte omuntu omudduke. So me I hear for you. Kakati mukatabo muno mbateddemu. Ti Bobiwine abantu balowooza nti bamubonyabonya. Why? They don't know the law. Ana wano wakolamu ebyebusiru. Bobiwine yagala okola olukungana olutali mu kumutawanya. Anti takyagala flow nti tukita reverse psychology. Besigye bakugambe. Toyita mu kibuga is a working good. Kubanga Besigye avako Kasangati nga agenda Makerere naye yagala kuyita ku state naye nga ava Kasangati anti abantu bagaana okukola kakati ave Kasangati nga agenda Makerere nabagayize strategy yali migezi nga kyewunyisa nabagaa nti bwemba n'omusajja ku nnyumba nga tagulya mwana we mata nga asiiba abakaabizi you do two things relocate ennyumba mugiddukemu nga ffe bwe twadduka mu gavumenti ne tugibalekera bananyiniyo ekyokubiri mukwana omukazi mweveemu mumugulire omwana amata mweba olw'omwaka kwana omukazi kakati Besigye bwajja mu working places abantu ne bagaana okukola. Why don't we join Besigye to overthrow a weak government that failed to protect our working places? It's a strategy. Kakati banga bamugana okutambula no tebanagana kutambula nakugamba nti bwe nkugamba nti nze ndi musajja mulokole tojja kuwasa muwala wange kujja kongo olokose mba mukumye. Police guides you. But even the police does not have capacity to explain the difference between the two. Okuga nti ku escorting tubulireko. Besigye nagamba nti I'm walking to work. Ate government has failed to create jobs. Ogenda kola. Then you are walking to nowhere. Si walk to work. Walk to work means ti abasa government yongezeza amafuta. Kakati motoka tuzirekeeka. Tamale. Olaba nga akaluke tugendo gendamu, will it be a free and fair process? Anti chiba president ya ine chiyengiramu. Anti electoral commission iremeddwa. As a president candidate, electoral commission yes, government must come in as powers. Agenda kubera abazungu banyika ku electoral commission bagivaako. Nti gwe oyo electoral commission byabakama. Nolaba ekifaananyi nga Bobiwine ali ku road side ekiryandongo bamuganye okuyingira mu hoteli gye yasasudde. Did he make a statement? Nosanga nga Bobiwine alina gy'alaga aba police baali nabo ne balema okumeregetinga ne bannaabwe olugambo luno Tamale lusina ku verify. Bobiwine atambula n'abantu nga 2 apangisa rumu 8 kakati mbu abantu bano batambula nabo bamujemera oluusi naga nti ana yo wayi mzee anti bayizo kubanga baba muteekamu sula nnyo mu biseera kubanga baba muteekati electoral commission ebuukinge electoral commission ebuukinge nekyo bisatu kankubuulire you react to the enemy kubanga abantu bate bakitegeera
nti ono nabaga nti mumuloza Bobiwine ab'ekibuli bamwagala ekibuli badde factions bbiri emadinga waters emotoka zireme gendayo Bobiwine agenda n'abantu 10 ekibuli 3 mu maaso 3 mu makati 3 mu mabegeri olutuuka ne bakuba enduulu mwene mubeera overwhelmed ne baga nti ayogera atya ti imam master of ceremony imam agenda okwogera ye imam wa parliament Sebagala yamuyita kakati bukedde byabadde awandika nti Muzata izengegi di family ya Muzata balwana kitegeeza Muzata was allocated ko mukazi gyayagala kikutegeeza kati ekyokubiri kikutegeeza nti ab'ekibuli babatizi baagala Bobiwine they were blackmailing Museveni mutuka zaabwe zijje kati Bobiwine yinza kuddayo that's why I tell you nti nze sina gwe mwani ya lutalo kuba osanga omusajja oba omukyala ng'akutamya alina kyanoonya naawe n'okutama n'onoonya akubuulidde kyanoonya bw'akutamuluka naawe ogenda nti tewali gwe nnwanirira kuba mumanyi nti abantu bangi abavuma Museveni abalina bye basuubiza kati ekibuli togamba nti babadde balwanyisa Museveni emmotoka zaatuuse Allahu Akbar motoka zaatuuse bagenda kuba takbira kyawedde kyogamba kakati babadde bagambya Bobiwine no you are not fighting Bobiwine wamateeka kakatambi kaffe kano leero ani ono we are going to lose actually every group we are going to lose it and the reason is simple, very simple. There is a lot of intrigue within NRM. Actually, sometimes I want to behave like the way Tamalemirundiofficial says, that I'm supporting a particular individual rather than saying that I'm supporting a party. Now, imagine what is people going inside. Who are the people fighting Kapshenga? Kapshenga really has tried very much to support these people, and he has created most of the avenues through which guys have succeeded. He has been able to lobby for people to get contracts, but really after all this, nobody is defending them. Now they are looking at David Mafari. Who is Mafari really? This is a very conservative man. Actually, if you know his character, he's like a teacher, very slow, very convincing. Actually, he's not a good leader, but rather a good teacher. If I was to give a credit to David Mafari, he's a person who simply needs to be a presidential advisor, and he stops at that. But if he becomes the executive director of the Vision Group, his mind is totally not business-wise. Look at his personal life. If you try to take a deep look at his personal life, how much development has he made for himself? Think about the family itself. How are the children, if he really has? Look at the kind of house in which he sleeps. Should we say he's a very royal person who doesn't actually still anything, is surviving only on salary and the little allowance he gets? I don't believe that really. A leader should always be creative. A leader should always be, you create beyond the boundaries. You have to walk an extra mile. How can you be a leader when you can easily settle for mediocrity? If you're mediocre, you cannot be a leader. Mafari is typically a mediocre. You cannot compare him with Kapshenga. But look how many people are trying to defend Kapshenga. There is Kutesa, there is, I think we can talk about Tumwebas is also trying, Bahati is trying. Yeah, many people actually, if I may say, well, really still saying that Kapshenga still can handle the situation. But most of the people have been getting contracts are the people fighting him. Where the hell is Salim Saleh? This man has been defending Operation Wealth Creation even when it has been delivering totally nothing but theft.
Look at all the administrators of Operation Wealth Creation. What do they have? Most of the cars are packed at the headquarters. Some of them are stuck in the field. Why? Because they are not serviced. The people are facilitated. A few people who are handpicked because of their political background, their political contribution, and some of them because of their sexual offers. They are recruited into the administration, and those are the people who get some allowances. But typically, most of the people who are supposed to be earning a lot, including the directors, they are not really earning anything. They're giving them a mere salary minus allowances. And if they come, they're discriminative. Some people get more and others get so much less. So I'm really, when I try to look at that, there are several things I'm trying to imagine. What do you think, Chairman? You just look at the situation and judge it for yourself. No, really, Kasulu. Looking at it and okay. Kasulu gwenjagala. Tucheche baddewo. Ekisiru kikubye esimu. Kimanja ki? Ekigwagwa. Tubaddewa. observe this situation. Kanguye, njagala Kasulu. But it really happens. Njagala Kasulu. Now the lawyers can handle if they can meet with the Can I observe this situation? No, never that. Just because I fear. I know Tamale Mirundi has fomented a lot of enemies. He has created so many for me. Identify me. If you totally lose grip, is also very important if you vow to finish something timely. I think that is the best way to do most of these things. That is very right. That is very right. And it is what we are looking at. You know, sometimes I'm just misunderstood. Let me tell you this. Many people particularly misunderstand me. But the moment we mix and work together for some time, then you realize. That is why I'm not looking. I simply want it to end as soon as possible. As soon as possible. It is all I want because I really need to be very free. I need to speak with the road. Because actually he has been doing most of the work which many of us cannot do. The whole secretariat, the PR department cannot do what Tamale Mirundi is doing. He has really defended his excellency. Of course, it's not free and fair. Okay, Kasolo ndoza sisimufunye. Kasolo embadde njagala si intention yange yadde yabino. Kasolo bamuframinga buframi. Oli akubye simu ya tutawanyiza. Ataba nkuvuma. Bacho njagaza ko kye sikimanyi. Ndiya wuwo mange mulwadde afudde. Ne nkukwata ko gulu nkubye simu. Yakubye mutegedde. Ate mutegedde musibu. Kati omuma bububi. Mbwa. Bikira kumashanga bikivuli walaji wachachi weddeko birozi ejoko. Kalati kasolo badenja kala. Kasolo amframe frames. Yes. Ndaka kusoma messages ono kwa kutudukako. Kasolo teyaliyo. Kasolo bayagala batu omuntu oli. Kasolo bamukwate bamusibe. This is what they say. Banirabe babimanya. Neti wakabwa boba kwa DPC aina kwa akolagana naye. Kasolo bamusiberwa sente. Emyonga jagaba. Emyoga. Kakati ogenti ba mafia bali divided. Kati Bobiwine ali kubaliwa bano oba bali. Bobiwine. Anti abasinga baapulinga. President yasiba sente zabo ku account. 2 nebakitegeera. Undermining Museveni. Ate helps another extremist faction. Muba mafia. Iranze kakati ate. Nze mpagira banate. Ate kyembadde mbakubira kibadde ekyo. Bano betwade tuwuliriza. Abali moderate. Abali moderate ekibadde kibankubisa kukwata sente tebaziwa Bobiwine asuula ono. Tutakiriza. Anti kati bazimugjeeko. Ani Bobiwine. A president sente yazisiba account zonna yazisiba. Ubuntu ina sente. Niza zive bweru ne bazisiba. That's why there is sanity now. Kalukali mu sanity. Sente mzama yazisiba. Obode kutudukako. Inaje na 10 naye kale ekya Kasolo.
nti ali mu mwenyini era babadde boogera ku Lumumba nti ne Lumumba naye bakuba wa bwereere. President baga nti badelegates abo baba wenge emitwalo 10. Naye Museveni nga bw'omanyi nti ali generous yagenda ku mukono ne bamugamba nti muzeeyi tuva wala emitwalo 10 tikale baba wa 2 kati bano ne bagamba timwogere mu bantu nti Lumumba abadde ababbe 10. Lumumba yasala amagezi n'agamba temukima ssente ku secretariat mukola obubenje ne mugamba nti bazibabbyeko eri ku district ku level ya district mugulewo account nga ssente tuziwayalinga ku district aba district bategeera zibabbyeko facilitation mudiringire naye kakati awo to eliminate the middleman ababbi Lumumba akubwa. Lumumba batugambye president we yali agenda Busoga n'alwala covid balinga aganti kyali kituufu nga tayagala anyiga kubanga gwe Lumumba kusigwe inspector we ye Museveni amanyi sente ze yamuwa naye ku luno sente kirabika tezitambudde as they wish ndi sente ze nale mu bwozibba enja Museveni aleza ndala tujukira how many times nagambye nti n'abapoliisi bano bebabbako sente zaabwe nti saako azibawe kuba Museveni bwati bwe yaginya abantu be nti omusajja gondi byakutaaga yabba sente z'abamaji abali e Congo. What did Museveni do? Refunded the money. Emisala n'agiddamu naddira ne bakyala baabwe n'abapangisiza ennyonyi ekyata dipuleni abakungu n'abalinda ne ku gundi abayinfantry n'abalinda ku booda waliya mawo n'agula awoli ezo nazimu. Museveni n'atuuka mu badelegates e Kololo ti sente zalemedde ku ssimu yamwana wambabazi yakola ki n'asasula yabawandala. This is how we groom these people. Naye bw'obeera kone sosobola kutegera bantu bakusuula nti olowooza nti omusajja yabba sente z'abajaasi abali ku lutalo yali ayagala ki bedini gavumenti bajje bagijjawo guyinza kubba sente z'abajaasi abali ku lutalo. That was not safety. No, it was a queen a different fashion. Oyise ba delegates abeena ali to discuss your future bababbyeko sente zaabwe. Do you know what it means? Tebakujjako gwe yakwata ndala. Kati abapoliisi balina ebintu bibiri babajjako emitwalo 10 mbabakolera saako oyo sobe bamuyita omudingi sobenye omudingi naga tutaddewo akakiiko akabuliza ate obuuliriza ki. How many policemen you go to the bank buli mupoliisi ajjeyo bank statement yakulaga gyombadde muzijja nga zeeka ku account ki you investigate what omudingi zo Museveni yazibaddize bakole saako endala azibaddize kuba yidi abagitta kakita abasirikale ba poliisi bakugamba baleeta rationing mu masanyalaze balina yaka naye yaka bamuteekako at intervals omupoliisi yagenza okukola operation agenda okuddayo nga yakavuddeko kati akoleki anaaba akoleki munzikiza kakati olowooza nti abo babbi lwaki tetugamba nti buli ka uniport akasulamu omuserikale kavoere n'emita yaako. Beyond this you pay. Beyond these units eza police we make an average wetagisa kyo kufumba emmere wetagisa kyo to right kakati tebereza police ensambya ennene bwetyo ebeera mu ddaka n'ensinga yakaba mugjeeko singa bayekera bagirumba kyobula Mirundi tosobola mulwanyisa ti Mirundi yasigalawo nibona ogenda mu gogo nibona olagawa singa ngamba eno information baje ebyuma byababula libaga nti mayembe byababula military intelligence emyezi 6 enonya byuma. Why did Museveni give these sophisticated machines to a madman babiweka ka mubaba gula tibisobola kukola omulalu yabisobola gwe mutasobola kugula omulalu yabisobola kyagudaba wolomya kati genda mu gogo tulabe naffe tujja kufuna baloya tugende mu America. This is an American company which cannot be controlled from Uganda. Ebyamu mwabyonoona kakati Bobiwine bamukavalinga nnyo mawulire nti kakati tuleeta accusation nti akavalinga amawulire munda mawulire abakavalinga enkuŋŋaana tubawe permission
gundi media council irudawo. Media council is one of the institutions of NIJU, a professional body for journalists. Is dysfunctional. Katati NIJU ivawa. How can you okujja kongo ganti ku state house baba kubira amanya ani anajja okavalinga state gundi ne baba wa amanya you check your name where ku list ate mugwanga liba kuwa bati accusation mugwanga liyo okavalinga alizo obude butuduseko njagala kusoma ba fire brigade mwago babakozi abagezi ne bagenda ne muloboleza mu bujozi tebatumojoga ate tumujja siri trakita nti ajivuga yamanyeje nalima siri mbuzi nti nanyini mbuzi yajiteka mu ngwati kati eri mu doa ne ni mu doa no support Museveni doesn't mean that I must be in government. Owananzukiza wano n'omugenzi Mulindo Mwonge bwe bali bazaka amasanyalaze ga umeme nga umeme sazeko UBC umeme yejenesala ko UBC ne katfatu babaye owana ne n'omugenzi agati umeme yeteka mu kizibu katuzeka amasanyalaze umeme yali mbona yagala muvume umeme yali erinda sente emiliyoni 10,000 Museveni zeyewola gidutunga planning ne banne bazirie wakati wadidi Museveni do Museveni kyakola ng'omuyekera miliyoni 4 ebya dola yabirikawo akaluke kagwe abantu bafuna amasanyalaze nga waliyo minister omulala simple matter atuliza ali obuyekera bwa Museveni bugenda kulabika bugenda muyamba mu kalulu obuyekera bwa Museveni bugenda muwanguza akalulu agenda kawangula kiyekera. Yes, andi kakati agambe wali kakalulwa akabula yenako ngati wali National Task Force. Yichugere. Iriwo National Task Force. Kano tekaina task force. Iriwa enajadi. National Task Force yabadewereza sente mu byaliza facilitation za games. Kyekikubya Lumumba. Kuzula yalinga zigenda ku account ku district. Kati middleman taliyo. Atuuliriza nze agenda sema kola zikusoka twagala okweyanza n'okwebaza mwebale nnyo babanyidala tubakola wano n'okunolwalero tujja kuwuliziganya n'omukukula Tamale Mirundi nate kuwone zejja kalwasibulira wano tugende ti Mukama yeebazibwe tusule bulungi n'abasibulungi naliiso namusonyiye neyanziza nnyo neyanzege nawulidde teepu eyo nga noyo ayogera agamba noona agamba tibanyingiza buyingiza kitimba banimba balimba pulezidenti nti alaga wambabazi mbundaga wambabazi netwagala tukipuliemputinge ng'ate balimba ngenda ate wambabazi ng'ate tumwebaze wambabazi eyo gurupu yali yambabazi era bankubanga vote mbabazi Museveni is a fool n'omusonyira kaliwa kibitegeera teyabimanya waliwo yabirimu gutu nalwisa omusonyira senga wange nono yenyini amureviewing omusajja yagambye nti bana omusajja nzita omulimu gwange e Rwanda gwaggwawo akatabo kange kazikira naye simanyi nti akatabo ke kaggwawo kakati wuuyo bakuge nti mafaabi omwavu atayina na wasula yabadde mu kyakabusenga anti agaggawale ono yajja ayina kakiyeji wa paike ne stroke senjulifu ne mafaabi naye kajafune ku mulimu gwa miliyoni 8 ne mafaabi yajjagaga naye kati olava batugereka nti obeereza mu kitongole n'otabba nti mafaabi is a honest man and therefore n'abaana be kyebasoma naki ekyo tekibaswaza nti committed man leka mafaabi n'emirimu gy'abakolera talk about him taina na nyumba taina na chi what type of system is this that is people are judged because of their skills banamete okwera leader inokwera flamboyant ndinobuli abantu mafabi noyogera mbantu nti nkola mu government sibangako leader must be bagaye bati ino bwachogera nti leader must be nga ayiya creative and innovative you are not denying Mafabi a job that Mafabi is a criminal, is a thief. Mafabi is honesty, is a disqualification. Ekyokubiri abo basale bayige abaana bano babeera nabo bebaba gaggawaziza obuya bwayogera ku nadis tewali kye bakola motoka zipakinze sente bazipakinze fetu bayambi abo bebabeera nabo bebawa sente tebamanyi bebapulani kati abaana abo beboogera abo biraba Museveni n'ava mu buyinza bamukuba ebiyitirivu ennyo ate ffe abali honest ate ffe tebatuwa
Moja kufuna mweba mafari. Mweba mafari. Moja kufuna kumirimu. Mwala jeke mwajja ko mutabazi. Kubatu tukolagana ngategedde bizibu byo confess. Ne baleeta yo mwala. Mwala gwe kwata kupolokola mu yangeji. Olaba abantu bwe bakuli obuli. Ajijiku atamulagira yekukumi. Gamba akulagira. Anwanyi soyo. Aveyo. Abantu bene mpale bajongo. Mpaka twela kaso.